antes que seja tarde. Você precisa ouvir isso, com atenção. Você está aqui agora porque algo dentro de você, teça de você, te você te sa, ouvir o que vou dizer. Não foi por acaso. Não foi sorte. E não foi porque você estava apenas passando o tempo. Você está aqui porque eu te true eight aqui. Porque eu vai você antemat noite, quando o silêncio passou de me e você não consegue dormir. E eu vai você essa manhã quando abro os ojos e sinto aquele vazio antes mesmo de levantar da cama. E eu vai você fingindo que está tudo bem, sorrindo, quando por dentro está quebrado. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante agora. O que vou te dizer não para assustar você, mas urgent. Porque existe algo acontecendo na sua vida que você ainda não percebeu completamente. Algo que está tirando de você a passa clareza, a forca. Algo que está fazendo você andar círculos, repetindo os mesmos erros, sentindo as mesmas dores, esperando as mesmas mudanças que nunca viem e se você não para agora para ouvir, se você não prestar atenção no que estou dizendo, você vai continuar perdendo tempo precioso. Tempo que não volta. Tempo que poderia ser usado para reconstruir, para curar, para começar de novo. Então eu preciso que você faça uma coisa por mim agora, per tudo o que está fazendo. Desligue as distrax. Tire os phones se estiver em público e vi para lugar, passa ficar, zigo, comigo. Porque o que vou falar para você. Não para todo mundo. E para você. E eu sei que você tem carregado peso que ninguém vê. E eu sei que você acorda cansado mesmo depois de dormir. E eu sei que você tem sorrido para as pessoas enquanto por dentro está gritando. E eu sei que você tem tentado ser forte, mas a verdade que você está exausto de tentar. E eu também sei que você tem se perguntado onde eu estou. Porque eu não respondo. Porque eu não mudo as coisas. Porque eu duxo você sofrer assim. Você já coru. Sozinho pedindo para eu fazer alguma coisa, espera, mostrar que eu ainda estou aqui, ainda estou aqui. Você já sentiu raiva de mim. Você já duvido de mim. Você já pensou desistir de mim. E mesmo assim, você ainda está aqui. Isso me diz algo sobre você. Me diz que ainda existe uma parte sua que não desisto. Uma parte sua que ainda acredita, mesmo que seja fio fino de esperança. Uma parte sua que sabe que existe algo maior do que tudo isso que você está passando. E essa parte que eu estou falando agora. Porque eu não vim aqui para te julgar. E eu não vim para te cobrar. E eu vim para te lembrar de quem você e para te mostrar o que você não está conseguindo ver sozinho. Você tem andado
Rapido ta, ocupado, ta chayo de preoccupixes, Q, now perspu, Q, esta, se ofosado, de mim. Now de proposito. No pork, voca, queer. Mas pork a vida foi te puxando, as presques foram te sufocando, os pucos foca foi duxando de mi uvia. Voca foi, duxando, de santer, minha presenca. Voca foi duxando de confir. E agora voca esta, num lugar, on tudo parece confuso. On voca. No sabe mais. O uredo. On voca, na you sabe mais. Imquim confire. On voca, now sabe mais. O phaser. Eu vejo, voca tomando, decisus calm meadow. Eu vejo voca, escohendo, caminhas porc esta. Desesperado, na porc esta, paz. Eu vejo voca, se, agorando pessoas, coisas, promessas vazias. Para no sentir esse vazio dentro de voca. Isso me dói. Porque, se onde so vai te levar? Eu sei o que, esta vindo, se voca, continuar sem? No é isto, descendo, isso para, te assusta? Isto descendo porque te amo. E quem ama avisa. Quem ama na dixa. A pessoa que ama camina para o precipício sem dizer nada. Intuo isto, descendo agora. Voca esta caminhando numa diarcao perigosa. Now pork voca aruam. Mas pork voca esta cansado, confuso, e tomando, decisus, sem, me, cansata. Dixa you te explicar, uma, coisa que voca, prisa entender. Existe uma diferença enorme entre estar, ocupado, e estar, produtivo. Entre estar, movimento, e estar, indo para o, lugar certo. Entre estar fazendo. Muitas, coisas, e estar fazendo. A coisa certa. Voca tem vivido. Uma vida cheia. Chao de tarefas. Chao de responsabilidades. Chao de compromissos. Mas olha para dentro de voca agora. Olha de verdade. Voca esta chao de paz. Voca esta chao de alegria. Voca esta chao de propósito. Voca esta chao de cansaco, ansiedade, medo e confusa. Porque se voca esta chodo de tudo, menos de mim, intuo voca, está vivindo, errado, no importa quantas coisas voca faca. No importa quantas pessoas voca agrade. No importa quantas metas voca alcance. Se you know, estuno, centro, voca, vai, viver, sempre vazio, eu, se que voca, j sentu, eso. Voca j conquisas, cuachava, cuiam, te fazer, feliz, e quando, consagui, não assentu, nada. Voca j tentu princher. Ovazio.com, relacionamentos.com, dinheiro.com, trabalho.com, conquistas, e nada, princhu. Porque esse vazio, naho, foi feito, para ser, preenchido, com essas, coisas. Esse vazio foi feito, para mim. E enquanto voca tenter, preencher, com qualquer, outra coisa, voca ve continuar, sentendo, que está faltando, algo, porque esta. Está faltando, eu? Está faltando, minha presença, real na sua vida. Now a presença, que voca, fingter, quando vea, igreja. No a presença, que voca,
menciona. Cuando posta algo. Nas reads, socia. Mas apresenca. Real profunda. Diaria q. Transforma. Tudo. Apresenca q te acorda. De manha compaz. Apresenca q te faz. Dormir sem medo. Apresenca q te da clareza cuando tudo está confuso. Apresenca q te segura cuando voca este cando. Essa presenca voca tem negligenciado. E por isso voca esta, esta. Agora eu preso. Te dizer, algo, que talvez. Voca no, quera, uvia. Mas preciso dizer, porque verdade. E a verdade era única coisa que pode te libertar, agora. Algumas das coisas que voca está vivendo agora. Alguns dos problemas que voca está enfrentando. Algumas das dores que voca está sentindo. Não são ataques do inimigo. São consequências. Consequências de escolhas que voca fez sem me consultar. Consequências de caminhos que voca segu, porque, parecem, mas, fazos, mas, lógicos. Consequências de relacionamentos que voca manteve mesmo, sabendo que não irão para voca. Consequências de palavras que voca falucem pensar. Consequências de promessas que voca fez para mim e não cumpriu. Eu não estou te punindo. Eu nunca te puniria. Mas eu respeto suas escolhas. E quando voca escolhe ender sem mim, eu duxo voca experimentar o resultado dessa escolha. No para te destra. Mas para te ensinar. Para que voca entenda que sem mim nada funciona direito. Para que voca per de acer que consegue sozinho. Para que voca volt para mim, não com medo, mas com humildade. Reconhecendo que precisa de mim, que sempre preciso. E que sempre vie precisar. Mas aqui está o problema. Voca tem sido orgulhoso. No o orgulho que te do mundo, vie mas o orgulho silencio. O orgulho que te faz acer, que voca sabe, o que o melhor para voca. O orgulho que te faz resistir a minha vontade, porque voca, acha que a sua, melhor. O orgulho que te faz continuar tentando controlar tudo planear tudo, resolver tudo sozinho. E enquanto voca faz, isso, eu espero. Eu espero voca câncer. Eu espero voca perceber. Eu espero voca soltar. Pois quando voca solta, eu posso agir. Quando voca, para detentar, controlar, eu posso trabalhar. Quando voca, admite que não a sabe. Eu posso te mostrar. E esse é o momento agora? O momento de soltar. O momento de parar. O momento de se render. Voca tem vivido, com medo. Medo do futuro. Medo de perder. Medo de não conseguir. Medo de decepcionar. Medo de ficar sozinho. E esse medo tem controlado suas dices. Esse medo tem feito voca se agora coisas que deveria soltar. Esse medo tem feito voca segura pessoas que deveriam ter sido da sua vida. Esse medo tem feito voca acita menos do que eu preparei para voca. Porque voca tem medo que se soltar, não houve vernada melhor. Voca tem medo que se voca confiar mim e eu vou te decepcionar. Voca tem medo que se voca abdicar, veia perder algo importante. Mas dixa, eu te dizer uma coisa. Tudo que voca perde, por me obedecer, nunca foi su de verdade. Tudo que ve embra quando voca me escolhi nunca foi parte do meu plano para voca. E tudo que eu tiro de sua mão, os para colocar,
algo muito, melhor no lugar, mas voca precisa confiar. Voca precisa soltar. Voca precisa parar de segura, com tanta forca, coisas que euj mande voca liberar. Aquo relacionamento que voca, sabe que não, minha vontade. Aquel trabalho, que está matando, sua paz. Aquila amizade que, esta te passando, para bexo. Aquil habito que está destruindo, voca, aos, pucos. Aquila magoa, que voca tem alimentado. Aquil rancor que voca tem guardado. Aquila culpa que, voca carrega todo dia. Euj te dis, para soltar. Mas voca não solta. Pork voca acha que presa disso. Pork voca, acha que, sem isso, va fica vazio. Mas a verdade, que, enquanto voca, segura, isas, suas mas, isa suas, mas estao, cupadas, de me para, receiver, o que, eu quaro, te dar, o que eu quaro, te dar, maior, melhor, mais, profundo, mais, verdadeiro, do que, qualquer, coisa, que voca, esta, sagrando, agora. Mas voca precisa abrir as mãos. Voca precisa confiar. Voca precisa acreditar que eu sei o que estou fazendo. Eu sei que voca está cansado de esperar. Eu sei que tem coisas que voca pido muito tempo ainda não chegaram. Eu sei que tem promessas que voca acredito ainda não se cumpram. Eu sei que tem portas que voca batu ainda não abriram. Eu sei que isso tem feito voca questionar se eu realmente o voca. Se eu realmente me importo. Se eu realmente vou cumprir o que prometi. Into a dixa. Eu ser. Mito, claro, com, voca. Eu uco cada palavra que voca falar. Eu vejo cada lágrima que voca derrama. Eu sinto cada dor que voca senti. Eu me importo, mais do que voca consegue imaginar. Mas eu também vejo o que voca não vê. Eu vejo o futuro. Eu vejo as armado has. Eu vejo as pessoas que estou vendo. Eu vejo as portas que você abria. Eu vejo o tempo certo para cada coisa. E as vezes a maior prova de que eu te amo a quando eu digo não. Quando eu digo ainda não. Quando eu fecho uma porta que voca queria. Muito que estivis aberta. Porque eu sei que sei aquila porta abris agora voca não estaria pronto. Voca não estaria preparado. E voca entraria num lugar que parece bom, mas que, na verdade, te destra. Então eu fecho, eu espero, eu preparo voca. E quando chegar a hora certa, eu abro. E I voca vai entender por que demoro. Voca vai olhar para tiars e agradecer. Por cada não que eu dis. Por cada porta que eu feche. Por cada pessoa que eu terei da sua vida. Por voca vai por saber que eu estava te protegendo, te preparando, te moldando, te transformando na pessoa que precisava ser para receber o que eu tinha guardado para voca. Mas enquanto voca
espera, eu preciso, que voca faca algo. Eu preciso que voca per deviver como se estavis esperando, per de colocar sua vida em pausa e as coisas mudaram. Per de adiar sua alegria, et tudo se resolver. Porque se voca fizer, isso, voca vai, perder a vida, voca vai perder, usa, momentos, pequenos, mas pretosos, que, eu, coloco, no, su, dia, a dia. Voca vai perder, as bancaus, cuja esteo, aqui, porque está ocupado. De me ohando, para o que, anda no atem. Eu quero que voca, viva agora. Eu quero que, voca, encontra, paz agora. Eu quero que voca sinta alegria agora. No quando tudo estiver, resolvido. No quando voca conseguir tudo que quer, mas agora. No meo da espera. No meo da dificuldade. No meo da incerteza. Porque que a verdadeira f se revela. Qualquer consegue. Terpas quando tudo está bem. Qualquer consegue. Confia quando tudo está funcionando. Mas es quem realmente confia mim consegue ter paz no meio da tempestade. I so que eu te insonando agora? Eu estou te insonando a confiar quando não faz sentido a ter paz quando tudo está caótico. A ter alegria quando não tem motivo visível. Porque quando voca, aprende, isso, nada mais, vai te abalar. Nenhuma circunstância vai ter para sobre voca. Nenhuma pessoa, vai com sua, ruber sua paz. Nenhuma situação, vai conseguir, tirar sua, esperança. Porque sua paz, não vai, depender mais do que está, acontecendo, ao seu redor. Vai depender de quem, esta com voca, eu, estou, com voca, sempre estive, sempre estorei, mesmo quando voca não sente, mesmo quando voca duvida, mesmo quando voca se afasta, eu nunca sei, eu nunca vou ser, porque te escolhi, e quando eu escolho algum, não desisto. Não importa quantas vezes voca caia. Não importa quantas vezes voca fa. Não importa quantas vezes voca me decepcione. E eu não desisto de voca. Porque meu amor não é conditional. Meu amor não é depende do seu desempenho. Meu amor simplesmente E sempre vi ser. Agora eu preciso falar sobre algo que está te prendendo, algo que está impedindo voca de avancar, algo que está bloqueando as bancos que eu quero derramar sobre voca, e o passado. Voca tem vivido preso no passado. Preso nas coisas que aconteceram. Preso nas coisas que voca fez. Preso nas coisas que fizeram, com voca. E enquanto voca vive ohando para trs, voca não consegue ver o que tu fazendo na sua frente, euj perdoe voca. Euj esquece. Mas voca neo perdu voca mesmo. Voca continua se punindo. Voca continua se quebrando. Voca continua se sentindo indigno. E isso está te impedindo de receber o que eu quero te dar. Porque voca acha que não merece. Voca acha que fez coisas de me. Voca acha que eu nunca vi te usar de verdade por causa do seu passado.
mas voca, esta, errado. Eu naho, ojo para osu passado. Eu ojo para osu coraco. Igora dot eu ojo para a sua disposição agora. Eu ojo para a sua afagora. Se osu coraco está voltado para mim. Se voca está disposto a me obedecer. Se voca está querendo mudar. En tudo, eu posso usar voca. No importa o que voca fez. Não importa on voca estive. Não importa quem voca era. Porque eu faço coisas novas. Eu transformo. Eu restauro. Eu reconstruo. Eu posso pegar a sua vida quebrada e fazer dela algo lindo. Mas voca precisa me dixar. Voca precisa parar de segura as pecas quebradas tentando colar sozinho. Voca precisa colocar tudo nas minhas mãos e confiar que eu sei como reconstruir. E quando eu terminar, voca neo veinem reconhecer quem voca era antes. Porque voca ve ser uma nova criação. Uma pessoa transformada. Uma pessoa livre. Tem outra coisa que preciso falar? Eu sobre as pessoas ao seu redor. Eu sei que voca tem se sentido sozinho. Eu sei que voca tem se sentido incompreendo. Eu sei que voca tem se sentido traído, abandonado, rejeitado. Eu vi tudo isso. Eu vi quando aquela pessoa te magoou. Eu vi quando aquela pessoa te decepcionou. Eu vi quando aquela pessoa te abandonou no momento que voca mais precisava. E eu também sei que voca tem guardado isso no coração. Voca tem guardado a magoa, a raiva, o ressentimento. E isso está te envenenando. Está te consumindo por dentro. Está te impedindo de viver em paz. Então eu preciso que voca faça algo difícil agora. Eu preciso que voca perda. Não porque eles merecem, mas porque voca merece ser livre. Porque enquanto voca guarda rancor, voca prisioneiro daquela pessoa. Voca dá ela poder sobre voca. Voca dixa ela controlar suas emoções, seus pensamentos, sua paz. Eu não quero isso para voca. Eu quero que voca seja livre. Completamente livre. E é única forma de ser livre a perdor, soltar, liberar aquela pessoa nas minhas. E confiar que eu vou lidar com ela da forma que eu quero melhor. Porque justiça minha não sua. Voca não precisa se vingar. Voca não precisa fazer nada. Precisa perdoar e seguir em frente. E quando voca faz isso algo poderoso acontece. Voca libra espaço no seu coisas boas. Voca abre espaço para novas pessoas. Voca abrea espaço para novas bancaus. Voca abra espaço para mim. E sobra as pessoas que ainda estão com voca. E eu também preciso falar. Nem todo mundo que está ao seu lado foi colocado por mim. Algumas pessoas entram em sua vida porque voca duxu. Porque voca estava carente, vulnerável, solitário. E essas pessoas viram isso e se aproveitaram. E eles não estão com voca porque te amam. Las estão com voca porque te usam. Porque encontram voca algo que eles
Prisazov? E agora voca, esta presso, nessas relax, tóxicas, nessas amizades falsas, nesses relacionamentos que te drenam. Eu tenho tentado te mostrar isso. Eu tenho tenhado abrir seus olhos, mas voca tem resistido. Porque voca tem medo de ficar sozinho. Voca tem medo que se afastar dessas pessoas, neo veia sobrar ninguém. Mas dixa eu te dizer uma coisa. E melhor estar sozinho comigo do que acompanhado de pessoas que te afastam de mim. E melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos amigos falsos. E melhor ter solidão momentânea do que companhia que te destrói. Por quando voca se livra das pessoas erradas, voca abra espaço para as pessoas certas. Para as pessoas QEUS, colhai para voca. Para as pessoas que vote, edifica, te apoia, te ajudar a crescer. E essas pessoas esté ouvindo. Mas e las não vou, entra, enquanto, voca, estiva, ercado, de pessoas, erradas. Intuo voca precisa, ter coragem. Coragem para cordalacos. Coragem para estabelecer limites. Coragem para dizer now. Coragem para escolher a qualidade ao invés de a quantidade. Agora eu quero falar sobre os seus sonhos, sobre as coisas que voca deseja, sobre os planos que voca tem. Eu coloquei sonhos no seu coração. Eu coloquei desejos, vissos, propósitos. E esses sonhos não reais. Eles vão se cumprir. Mas, no do jeito que voca está imaginando. E no tempo que voca está esperando. Porcos meus caminhos snow diferentes dos seus. Os meus metodos snow diferentes dos seus. E o meu tempo diferente do seu. Voca queer resulta rápido. Voca queer atalo. Voca queer pular at a paz. Mas eu quero que voca aprenda, no precisa. Eu quero que voca cresca no caminho. Eu quero que voca se torna pessoa que precisa ser para carregar o que eu vou te dar. Porque se eu te dar agora o que voca queer, sem voca estar pronto, voca nio veia conseguir mentor. Voca veia perder. Voca vi desperdigar. Voca veia se destruir. Intuo eu preparo. Voca primeiro dot eu ensino. Eu moldo. Eu quebro. O que precisa ser quebrado. Eu tiro o que precisa ser tirado. Eu construo voca o caráter, a maturidade, a sabedoria que voca vi precessor. E quando voca estiver pronto, eu libero. E I voca vi receber now, eso que voca peju, mas me tomes. Porque eu sou generoso, eu sou abundant. E eu não dou migalhas, eu do festas completas. Mas voca precia esper, voca precisa confiar. Voca precia continuar andando, mesmo, sem final. Voca precisa continuar obedecendo mesmo sem entender. Voca precisa continuar acreditando, mesmo quando tudo diz contrário. Porque FQ, EU, quero de voca. Noa AFQ, precisa de provas. AFQ acredita antes de ver. AFQ confia antes de entender. AFQ obedece antes de receber. E sabra os seus erros. Sabra as suas falhas.
Sobra, às vezes que, voca me, decepciono, eu também. Preciso falar. Voca achar, que eu estou, surpreso, com voca. Voca, acha, que eu, não sabia, que, voca, falar. Eu sei exatamente quem voca. Eu can haico, cada frequência, sua, cada tendência. Cada limite. E mesmo assim eu te escolhi. Não porque você é perfeito, mas porque você é meu. E eu não desisto do que é meu. Então, quando você cai, eu não fico decepcionado. Eu fico pronto para te levantar. Quando você falha, eu não fico furioso. Eu fico pronto para te restaurar. Quando você se afasta, eu não fico distante. Eu fico esperando você voltar. E toda vez que você volta, eu te recebo. Toda vez que você pede perdão, eu perdoo. Toda vez que você levanta de novo, eu te fortaleço. Porque eu não estou procurando perfeição. Eu estou procurando coração. Eu estou procurando alguém que, apesar de cair, levanta. Apesar de errar, tenta de novo. Apesar de falhar, não desiste. E você é essa pessoa. Porque você está aqui. Porque você não desistiu de mim. Porque você ainda está buscando. Ainda está ouvindo. Ainda está tentando. E isso me diz que você é meu. E que eu vou completar a obra que comecei em você. Não importa quanto tempo demore. Não importa quantas vezes você tropece. Eu vou terminar. Porque o que eu começo, eu termino. Mas agora eu preciso te fazer um pedido. Eu preciso que você pare de tentar ser forte sozinho. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de tentar carregar tudo sozinho. Porque você não foi feito para isso. Você foi feito para depender de mim, para se apoiar em mim, para descansar em mim. E quando você tenta fazer tudo sozinho, você está dizendo que não precisa de mim. Você está dizendo que consegue sem mim. E aí eu deixo você tentar. Eu deixo você experimentar. E você descobre que não consegue, que é pesado demais, que é difícil demais, que é impossível sozinho. E é nesse momento que você volta para mim. Mas eu não quero que você precise chegar no fundo do poço para me buscar. Eu quero que você me busque agora, antes de quebrar, antes de cair, antes de perder tudo. Eu quero que você entenda que comigo tudo é mais leve. Comigo tudo é mais claro. Comigo tudo é possível. Mas você precisa me deixar entrar, de verdade. Não só quando está desesperado, mas todos os dias, em cada decisão, em cada conversa, em cada pensamento. Eu quero fazer parte da sua vida de verdade, não só ser chamado quando tudo está ruim, mas ser incluído em tudo. Porque quando você faz isso, quando você realmente vive comigo, tudo muda. As coisas que antes te derrubavam, não te derrubam mais. As coisas que antes te tiravam a paz, não têm mais esse poder. As pessoas que antes te machucavam, não conseguem mais te atingir, porque você está firmado em mim. E nada nem ninguém pode te abalar quando você está firmado em mim. Eu também preciso falar sobre o seu futuro, sobre as coisas que estão vindo. E eu quero que você saiba que eu já preparei tudo. Eu já arrumei as peças. Eu já encaixei as pessoas. Eu já abri os caminhos. Está tudo pronto, mas está esperando você estar pronto também. Porque eu não vou te colocar num lugar que você não aguenta. Eu não vou te dar uma responsabilidade que você não pode carregar. Eu não vou te levar para uma guerra que você não sabe lutar. Então, eu preparo você primeiro. E às vezes, essa preparação dói. Às vezes, essa preparação é solitária. Às vezes, essa preparação parece que não vai acabar nunca. Mas vai. E quando acabar, você vai olhar para trás e ver que tudo que você passou, cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de desespero, tudo teve um propósito. Tudo estava te moldando. Tudo estava te preparando. Tudo estava te transformando na pessoa que você precisa ser para viver o futuro que eu tenho para você. E esse futuro é maior do que você imagina. É melhor do que você sonha. É mais completo do que você espera. Mas você precisa confiar. Você precisa esperar. Você precisa continuar caminhando comigo mesmo quando não entende. Porque eu sei o que estou fazendo.
Eu sempre soube, e eu nunca vou te decepcionar. Agora eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você feche os olhos por um momento, e eu quero que você sinta minha presença agora. Não tente forçar, não tente criar nada, só respire e sinta, porque eu estou aqui, bem ao seu lado, mais perto do que você imagina. Eu estou vendo você agora. Eu estou vendo as lágrimas que estão querendo cair. Eu estou vendo o aperto no seu peito. Eu estou vendo a luta dentro de você. E eu estou dizendo para você agora: pode descansar, pode soltar, pode confiar, porque eu tenho você. Eu nunca vou te soltar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar sozinho. Mesmo quando tudo ao seu redor desmorona, eu estou segurando você. Mesmo quando você não sente, eu estou aqui. Mesmo quando você duvida, eu continuo fiel. Porque o meu amor por você não muda, não depende de nada. Simplesmente é, e sempre será. Tem algo mais que eu preciso te dizer antes de terminar. Algo muito importante. O tempo está passando, e algumas oportunidades não vão voltar. Algumas portas que estão abertas agora não vão ficar abertas para sempre. Algumas pessoas que estão disponíveis agora não vão estar depois. E eu preciso que você pare de adiar. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar se sentir pronto. Porque o momento perfeito não existe. E você nunca vai se sentir completamente pronto. Mas você precisa dar o passo de fé. Você precisa me obedecer agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Porque tem coisas que eu quero fazer na sua vida, mas dependem da sua obediência. Tem bênçãos que eu quero liberar, mas você precisa estar na posição certa. E essa posição é a obediência. É fazer o que eu estou te pedindo, mesmo sem entender. É ir onde eu estou te mandando, mesmo com medo. É soltar o que eu estou pedindo para soltar, mesmo que doa. Porque quando você obedece, eu ajo. Quando você confia, eu trabalho. Quando você solta, eu seguro. Mas enquanto você hesita, enquanto você adia, enquanto você resiste, nada acontece. Porque eu respeito sua vontade. Eu não forço nada. Mas eu te peço, eu te convido, eu te chamo. E agora, nesse momento, eu estou te chamando de novo. Estou te chamando para uma vida diferente. Uma vida de verdade comigo. Uma vida de intimidade, de obediência, de propósito. Uma vida onde você não vive mais por viver, mas vive com sentido, vive com paz, vive com alegria, vive pleno. E essa vida está disponível para você, agora, hoje, nesse momento. Mas você precisa escolher, você precisa decidir, você precisa dizer sim. Então eu vou te deixar agora com uma pergunta que só você pode responder. Você vai continuar do jeito que está ou vai mudar? Você vai continuar carregando tudo sozinho ou vai me deixar carregar com você? Você vai continuar fingindo que está tudo bem ou vai ser honesto comigo e deixar eu te curar de verdade? Porque eu estou aqui, esperando você abrir o coração, esperando me deixar entrar, esperando você confiar. E quando você fizer isso, quando você realmente se entregar, tudo vai mudar. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai ser real, vai ser profundo, vai ser transformador. E você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando você me encontra de verdade, você encontra quem você realmente é. Você encontra seu propósito, você encontra sua paz, você encontra sua casa. E é isso que eu quero para você. Que você se sinta em casa comigo. Que você saiba que não precisa mais correr, não precisa mais se esconder, não precisa mais fingir. Porque comigo você pode ser quem você é. Com todas as suas falhas, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas. E eu vou te amar do mesmo jeito. Eu vou te aceitar do mesmo jeito. Eu vou te usar do mesmo jeito. Porque você é meu. E eu nunca desisto do que é meu. Nunca. Então agora, depois de tudo que eu te disse, eu quero que você tome um tempo. Não precisa responder agora. Não precisa fazer nada agora. Só fica aqui comigo por mais alguns minutos, em silêncio. Deixa tudo que eu falei penetrar no seu coração. Deixa minhas palavras tocarem as partes de você que estão machucadas. Deixa minha presença envolver você. E quando você estiver pronto, fala comigo. Não precisa ser em voz alta. Só fala no seu coração.
Fala o que você está sentindo. Fala o que você está pensando. Fala suas dúvidas, seus medos, suas dores. Porque eu quero ouvir. Eu sempre quis ouvir. E eu estou aqui agora, só esperando você falar. Então fala. Abre seu coração e deixa eu entrar de verdade. Porque é isso que eu sempre quis. Não religião, não ritual, não aparência, mas você, seu coração, sua vida, sua confiança. E quando você me der isso, quando você realmente me der seu coração, eu vou cuidar dele como ninguém nunca cuidou. Eu vou proteger, eu vou curar, eu vou transformar. E você vai viver a vida que sempre deveria ter vivido. A vida que eu sempre sonhei para você. Plena, livre, em paz, comigo,